pelajar yang mengambil subjek ECE 242 ni daripada kedua-dua kampus ya. Iaitu kampus Dungun dan juga kampus Pasir Gudang. Dan bersama kita pun ada pensyarah yang mengajar ya, Cik Muhammad Raja'i daripada kampus Pasir Gudang. Okay, jadi ini merupakan satu projek collaborative group ataupun collaborative teaching yang mana kita daftarkanlah di bawah CIDL UiTM. Jadi ini satu program rasmi yang mendapat kelulusan daripada UiTM lah. Dan ini merupakan harapnya dengan ada kerjasama sama ada dengan kampus lain ataupun dengan industri lain, kita boleh mengembangkan lagi apa yang kita pelajari selain daripada di dalam kelas lah. Okay, setakat ni kita dah ada, kalau ikutkan kita ada daripada Dungun ada 10 orang, daripada Pasir Gudang pun rasanya lebih kurang rasanya ya. Tapi tak apalah, kita mulakan dulu. Jadi agendanya saya akan mulakan dulu memperkenalkan Dr. Azana selaku penceramah kita. Selepas itu ceramah akan berlangsung oleh penceramah kita. Dan akan diakhiri kita akan ambil satu sesi bergambar screen capture lah ya sebagai bukti, dan jangan lupa saya akan berikan senarai kehadiran kepada semua yang hadir pada pagi inilah. Okey, jadi kita tanpa melengahkan masa saya perkenalkanlah ya penceramah kita iaitu Dr. Azana Hafizah binti Muhammad Aman. Setakat ni suara saya okey ya? Boleh jelas ya? Okay. Jelas. Jelas, okay, terima kasih. Jadi Dr. Azana ni merupakan pensyarah kanan di Center for Cyber Security daripada Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Dr. Azana ni memang telah sangat berpengalaman lah ya, telah banyak melakukan penyelidikan di dalam bidang yang berkaitan dengan network security dan juga memiliki CGCT profesional yang berkaitan lah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita boleh mendapat banyak manfaat daripada apa yang akan disampaikan oleh penceramah, dan harapnya semua para pelajar dan para penonton juga turut fokus, dan kita di hujung nanti kita akan buka sesi jika ada nak bertanya lah. Jadi harap semua dapat menumpukan perhatian, dan tanpa melengahkan masa saya serahkan majlis ini kepada penceramah kita Dr. Azana. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Madam Idawati atas pengenalan tu. Saya berharap pelajar-pelajar semua boleh fokus, dan kalau ada sebarang soalan simpan dulu. Di penghujung rancangan nanti barulah tanya. Okey. Dan kebiasaannya saya untuk lecture saya lebih suka mode interaktif. Okey. Interaktif dan saya lebih suka tunjuk video. So, saya rasa saya akan mulakan dengan video. Video ni daripada YouTube, okey. Saya akan share dulu video YouTube ni berkenaan dengan network security. Kalau siapa-siapa yang tak dengar video punya sound, okey, nanti boleh sama ada raise your hand ataupun voice out je lah, okey. Network. One of the things you will learn is that if an attacker has the motivation, time, and resources, they can penetrate almost any organization. How reliable your operation is. In this video, we will explain and dissect the anatomy of a targeted cyber attack against a specific utility. As you watch this video, pay attention to the different steps the attackers take to hack into the control system network. One of the things you will learn is that if an attacker has the motivation, time, and resources, they can penetrate almost any organization. How reliable your operation is may someday depend on how quickly you can identify and respond to a cyber incident. For this video, we will focus on a fictitious power generation company as the target.
A small group of hacktivists, calling themselves the Decoagene, have been steadily building a reputation for daring and irresponsible cyber acts. Their goal is to incite civil unrest and raise awareness of their environmental cause by exposing weaknesses and disrupting critical infrastructure. For the past several months, the attackers have been performing extensive reconnaissance on a targeted utility. This utility serves a large metropolitan area in the United States, takes its security seriously, and is justifiably proud of its track record. This, however, only makes the challenge more exciting for the attackers. During their reconnaissance, the attackers find lists of preferred vendors, company asset locations registered on free public sites, and examine rate case filings for power system information. They investigate FCC filings to obtain data about communication systems and frequencies in use. They even identify and perform in-depth analysis of the utility's employees by harvesting information from the utility's public website, Facebook, LinkedIn, and numerous other social media sites. They are clever and they are thorough. And when their reconnaissance is complete, the attackers have their targets. Several employees at the company receive emails from a vendor they trust. Attached to the messages is a PDF file that appears to be an agenda for an upcoming industry event, just like dozens of others they have received before. However, this email is a fake. It is a customized spear phishing attack that has been modified to silently hack into and infect the targeted system. After the employees open the attachment, the attack is launched. The PDF file exploits a vulnerability in the document rendering software on the user workstation, infecting the workstation and establishing a command and control connection back to the attackers. The malware used in the attack has been customized to avoid detection by most known antivirus solutions, and as such, no alerts are generated. The attackers use the compromised workstations as a staging platform inside the utility's network. They immediately upload a set of customized tools they have developed and begin performing more reconnaissance. They silently watch and learn everything they can about the utility, including reading corporate emails and identifying internal application servers that are accessed by the utility employees. In addition, they search for and back up all the local files from the compromised systems, which they then exfiltrate for further analysis. Finally, they install keystroke loggers, which capture various logins and passwords. When they are through, they have multiple user credentials. The attackers have spent the past 3 days spreading their access to other computers throughout the network. Erasing the log files of their actions as they go, they move like ghosts through the network, pivoting from one computer to another until they have compromised key operational systems. To complicate detection, they use many of the same standard administrative commands that the utility's administrators use. Leveraging the various compromised assets, the attackers continue to exfiltrate data and build a better picture of the target environment from inside the network. With user logins and passwords, either cracked or stolen along the way, the attackers gain administrator access to the directory services environment, which is used for authentication and authorization to the read-only historian server. With a mechanical efficiency, they add additional permissions to a variety of compromised user accounts and modify groups that provide access to sensitive systems. They have obtained multiple points of entry into the compromised network, developed multiple points of data exfiltration, established a foothold on numerous workstations, and maintain a persistent ability to execute tools and commands on infected assets. But they aren't done yet. They have achieved a freedom of movement and will soon have control of enough assets to gain a desired freedom
of action. The attackers have found what they are looking for: a data historian server on the control system network with an established, trusted connection to the corporate read-only historian server. The corporate read-only historian provides management visibility to generation unit performance and quality control data. Using an application vulnerability attack, the attackers inject data into the server's database replication process. The last wall has fallen. The attackers achieved this by first monitoring traffic to and from the read-only historian server they compromised on the corporate network. From there, they identified that the master data historian server on the control system network was connecting directly to the read-only historian server. By utilizing this existing bidirectional, trusted connection, the attackers were able to tunnel through the control system network firewall and infect the master data historian. The malicious file immediately launched and saturated the control system network with excessive amounts of garbage data and several network exploit attacks. This resulted in a loss of operator HMI view of the control system being monitored, and successfully created a fault condition in a remote PLC that was vulnerable to one of the network exploit attacks. With operations impacted and the utility struggling to find the cause of the incident, the attackers move on to the next target, using what they have learned in this campaign. While this is only an example attack provided for demonstration purposes, it is important that you understand a highly motivated cyber attacker can gain access to your networks. While you can take numerous steps to slow down an adversary, at some point, you will most likely have a cyber incident. As a result, it is critical that you not only focus on defending your cyber assets, but have the resources and processes to effectively identify and respond to an incident. Okay, terima kasih atas penumpuan video tadi. Okay, saya share semula slide saya untuk pagi ini. Video tadi ada menerangkan keseluruhan kepada topik pagi ini, which is network security. Suara saya jelas ke? Okey, boleh. Jelas Okay. So topik kita pagi ini adalah network security. So kita uncover security state of affairs, topology overview, network threats, attacks, mitigating threats and attacks, policies, tools, software and platform, dan juga how to secure network devices. Slide saya ada dalam 100 lebih. Okay, tak pasti boleh cover keseluruhan ataupun tidak. Tapi kita cubalah. Kalau saya laju sangat, mungkin boleh raise your hand ke ataupun suarakan je lah. Stopkan saya sekejap ke. Kalau nak take 5 pun boleh stop je. Okay. So tadi dekat video tadi, okay, kita boleh nampak, you can see dia punya threats, dia punya attacks. You can see how the attackers attack the network. Okay. Kita pun boleh tengok apa tools ataupun techniques the attacker use to penetrate the network. So, persoalan dalam network security adalah contoh kat sini macam how to protect your own network, how to protect your security, your company's network, and how to actually communicate over the internet securely, okay, and how to secure your data center kalau you kerja di data center, okay, and how to secure your personal devices, okay. Personal devices ni tak kisah kat mana-mana, sama ada di company, di rumah ataupun di tempat you guys belajar di UiTM, okay. Semua laptop, notebook, PC, semua tu adalah personal devices. In our current state of affairs, kita fokus pada network targets sebab kita dalam topik network, okay. So kalau you guys pergi Kaspersky, which is antivirus software, okay, kat sini memang ada report, memang
sangat-sangat banyak semakin tinggi attack vulnerability semua semakin tinggi. As you can see kat sini ada few beratus-ratus ribu ni dekat Spain. Dekat Malaysia pun banyak juga. Ini adalah antara report daripada Kata Sky. Boleh juga tengok report di antivirus website yang lain tak semestinya Kata Sky ni. Okay. The next adalah kenapa kita nak ada network security. Kalau you tengok newspaper sekarang ni banyak sangat ada data breach, okay, especially data on daripada healthcare, data daripada education pun ada sebelum ni pernah daripada UiTM student database terkeluar di website jual beli data, okay. Ni adalah antara contoh kenapa kita perlu guna network security. Okay, disebabkan saya guna Cisco punya slide so hanya ada contoh Cisco lah kat sini contoh Cisco Thales Intelligence Group website dan Cisco Product Security Incident Response Team. Okay, ini adalah antara contoh website dan juga Cisco product yang provide network security. Kat situ you guys boleh dapatkan further info berkenaan vulnerabilities untuk Cisco product. Okay. Kemudian attack vectors. Attack vectors ni adalah apa path laluan apa yang digunakan to attack your environment. Okay. How to gain access to your server, your host or your network. Macam tadi which the attacker guna email dia guna email. Dia send email to the, employee kan. Lepas tu sebelum tu the attacker also buat some reconnaissance dia panggil collections of info dia check the employee punya details dekat Facebook, dekat LinkedIn kan. Okay, so antara network vectors yang diguna untuk access to attack adalah it can be the server, host and network. Okay. Dan antara contoh attack adalah denial of service. Okay, which is bila dia cuba attack and then dia install malware ke apa and then that malware dia berfungsi untuk downkan server ke apa. Okay, so bila server dah down dia akan jadi denial of service bila user nak masuk tak dapat. So it adalah denial of service attack. Okay, next kita ada contoh-contoh most common attack vector ni. Okay, kat sini kita ada social networking, kita ada unencrypted devices and we have cloud storage devices, we have removable media macam USB. Okay, hard copy ni printed macam kertas apa-apa, you print your own profile ke apa. Okay, this is a hard copy. And then improper access control ni contoh password. Okay, password you selalu guna password yang paling mudah, yang paling senang. Okay, contoh macam nama Azana, lepas tu birthday bulan Mei, dan you letak password Mei Azana. So which is sangat-sangat senang di figure out oleh attacker lah. Okay. So these are basically the type of attack vectors yang paling mudah lah untuk attackers. Attackers selalu guna. Okay. Right. Okay, ni tadi video yang saya dah tunjuk. Okay, which is the anatomy of attack dalam network security. Okay, you guys dah tengok tadi macam mana outsiders boleh buat spear phishing dia umpan pekerja untuk klik PDF file which contains malicious benda-benda yang dia adalah mengandungi satu software yang boleh merosakkan PC ataupun dia install software yang boleh baca what's inside your PC.
Even tadi dia install software to read your password and username. Whatever you enter, you klik huruf A, then A tu masuk dalam software tu. Dia you klik huruf S, dan S tu pun masuk dalam software tu. So dia tahu your password is AS. Okay. That one is the current state of affair. Now let us go to the topology. Okay, ni saya rasa those yang ambil CCNA ni memang dah belajar kan topologi. Ada basic topology which is SOHO, WAN, LAN. Okay, ni hanya sedikit review saja. Okay, so untuk campus area network kita ada VPN, firewall, IPS, layer 3, layer 2, WSA, AA server dan host. Jadi semua adalah digunakan untuk protection of the campus area network. Okay, VPN ni I think modul-modul CCNA 1 sebelum ni ada buat packet tracer punya modul kan untuk VPN. Dan firewall ASA ni adalah Cisco product. Okay, basically untuk filter traffic lah. Okay. And then IPS adalah intrusion prevention system. Kita kan ada juga IDS, intrusion detection system. So basically dua-dua sistem ni untuk prevent and juga untuk detect incoming and outgoing traffic lah. Okay, dia ada log, and then this log ni ada sometimes sekarang ni, okay, especially yang produk-produk baru of IPS and IDS ni, dia ada AI, artificial intelligence analysis. Dia akan analyze log, okay, for malicious activities. Okay, so dia akan check whether kalau certain activities ni sama tak dengan DDoS. Okay, certain activities ni sama tak dengan spear phishing. Okay, so dalam AI pun dia dah siap. Okay, so that dia boleh prevent and dia boleh detect. Okay, and then kita ada layer 3 switches ni. Ini pun ada ada protokol yang boleh diguna pakai untuk secure layer 3. Okay, kalau tengok kat sini security features kita implement dekat ACL, DSCP. DSCP pun nanti you guys dah belajar, ARP, okay, dan IP source guard, okay, and then layer 2 pun ada juga, okay, and then WSA and ESA, this one lebih kepada email, okay, email security. And then AA ni paling penting dan security, authentication, authorization and accounting, okay. Dan dari segi host, which is us lah, kita guna laptop apa semua dengan mobile phone. So yang tu kita ada our own antivirus kita akan install dengan ambil dekat laptop kita install dekat kita punya mobile phone to make sure kita tak tak terkena virus mana-mana lah. Okay, so that one is security for campus area network. Okay, so this one small office, home office. This one you guys, I think you guys dah familiar sebab kat dalam CCNA 1 I think ada benda ni. Okay, ada topologi yang paling mudah which is SOHO. SOHO ni small home office sebab dia hanya include few saja, beberapa devices saja. Contoh yang dekat figure kat sini, you can see ada PC dalam 2 saja, and then satu server, and satu lagi printer, and that's it. Okay. Okay, so kat sini dia tunjuk kat sini the wireless host is using encryption, WPA. Itu adalah satu security technique juga which is to encrypt something. Okay. Dan mungkin boleh install antivirus dekat host masing-masing lah. So ada 2 PC kat sini, 2 PC ni kita install antivirus anti-malware. Okay. And then kita ada lagi satu topologi. Okay, what area network. So this one I think UiTM kan ada banyak branches kan. Ada dekat Dungun, dekat Johor, dekat Shah Alam sini, dekat rumah saya ni. Okay. So ada banyak. So untuk yang ni biasanya akan guna VPN, okay, private virtual network, dan juga akan guna ASA, adaptive security appliance, okay, dan mungkin ada guna centralized antivirus yang bila you guys on je PC, bila ada update ke apa, dia terus shoot untuk update dulu. Okay.
And then mungkin dari segi domain security akan ada domain server. Domain server akan secure all those password, okay. Letak password kena 8 characters, kena campur huruf besar, huruf kecil, the symbol, okay, numbering, kena campur semua. Okay, that one maybe on the centralized, okay. Centralized, which is kalau UiTM maybe dekat Shah Alam sini dia centralized kan semua untuk guna those high encrypted password ke apa ke, okay. Okay, next is the data center. Now, data center pun perlu data center ni dia ada dari segi security selain pada network, dia pun ada physical security. Okay, physical dia involve outside perimeter and inside perimeter. Okay, and then data center ni sebenarnya banyak security dia. Even dia punya physical ni pun ada 6 layers. Daripada luar, daripada yang guard daripada guard yang kat luar tu, daripada gate dia siap ada dia punya fence tu, okay, ada certain features. Then dia punya kamera, CCTV kamera siap boleh tengok thermal. Ada boleh detect untuk siang dan malam, okay. And then dari segi nak access to the data center itself pun ada few entrance tu, ada selain normal thumbprint, dia ada detection, okay. Detection, face detection, sama ada face detection. So dia ada banyak layer. Saya rasa saya ada video on this, okay. Saya kita tunjuk. Okay, so selain pada tu dia guna juga VPN and ASA. Okay, for those yang mungkin belum pernah tengok data center, mungkin boleh request Madam Ida bawa ke data center di UiTM kan. I think UiTM mesti ada data center, central data center untuk control ke semua branch. Macam dulu saya pernah bekerja di ING Insurance, which is now AIA. Okay, dia ada satu data center yang ada 100 hours masa tu in 2005. Ada 100 hours service, application apa semua. Masa tu jugalah saya kena SQL injection attack. Okay. Okay, so data center ni memang kena jaga betul-betul. Hanya certain people saja boleh masuk. Tak boleh masuk sebarangan. Okay. Even vendor must be assisted by PIC in charge. Okay. Alright. Okay, saya tunjuk. I think ada video on this. Video cloud by cloud data center. Google Cloud. Google Cloud. Sekejap. Guys, saya laju sangat ke? Ada yang tak faham tanya je lah. Kita cincai-cincai je ni sebab hanya short lecture saja. Sekejap saya cari. I think I dah buka. Okay, sekejap. Sekejap ya. Saya share this video on data center. Hi, I'm Stephanie Wong, and I work for Google Cloud. While I could talk all day about cloud security, physical security at a Google data center is still pretty new to me. So today, I'm on a mission to learn all about it by taking an inside look at the systems in place that protect customer data at a typical Google data center. Let's go. Now, I've been told there are 6 layers of security here. Security layer 1 refers to the property boundaries, and that includes signage and fencing. But things really start to get interesting when it comes to layer 2, also known as the secure perimeter. And that includes the main entrance gate, which I am pulling up to right now. Hey, how's it going? Good morning.
Layer 2 has a lot of security features, ranging from smart fencing to overlapping cameras to 24/7 guard patrols and more. I'm on my way to meet some experts who are going to show me how it all works. Hi, Joe. Hi, Stephanie. How are you? So I just passed the main gate and I saw guards and cameras, but what are some things that I didn't see? Yeah, there's actually a lot of technology and operations going on behind the scene. So from the time that you're on site, we know that you're here and we're able to do correlation analysis of where you've been. We have guards in vehicles. We have some guards on foot. There's also the vehicle crash barrier. That's designed to stop a fully loaded truck from crashing through the front entrance. Ricky, Tariq, can you tell me more about what's unique about the fencing? This particular fence is an anti-climb fence. It's also equipped with fiber. The technology tells us if someone's near the fence or touches the fence. So we use thermal cameras and standard cameras, so we're able to see video footage at night just as clearly as we can during the day. Welcome to Layer 3, Building Access. But just so you know, I am still nowhere near the data center floor. That's a few more layers deep. Let's head inside. Stephanie, so you've gotten through the gate, you've come into our secure lobby. You have your card, and we know that that's you, but if someone happened to lose their card, what we want to make sure is that it's actually Stephanie who's shown up. Place into your eyes. And with iris scan, we can authenticate that it's actually you along with your ID. Okay, I think it's good. One thing that's a little hard to get used to when you visit a data center is for secure areas, only one person is allowed to batch through a door at a time. Layer 4 includes the Security Operations Center, or SOC, a hive of activity that is monitoring the data center 24/7, 365 days a year. So it sounds like we've been keeping them very busy today. Yes, you have. So the doors, the cameras, the badge readers, the iris scan, everything is connected here. This is the brains of the security system. So if there's anything out of the ordinary happening, they have to be able to pick that up. Interesting fact about Layer 5, the data center floor. Less than 1% of Googlers ever get to set foot in here. So right now, I'm feeling kind of special. This is truly a as-needed only access area, meaning that only the technicians and engineers that have to be there to maintain, upgrade, or repair the equipment are ever allowed there. And do Googlers or anyone have access to the data? We have access to the devices, but the data at rest is encrypted, and our customers can issue and keep their own encryption keys. And we do this because protecting the privacy and the security of our users' data is our highest priority. The mysterious Layer 6, where disks are erased and destroyed, and the fewest number of people are allowed to enter. Drives that need to be retired from the data center floor come into this room through a secure two-way locker system, which means that only technicians assigned to this room can pull them from that locker to either erase or destroy them. All right, welcome to the crusher room. Wow. So at this point, we have scanned the hard drive and the software has told us that we need to destroy it. Can we see it in action? Back up. All right, I'll stay back here. That disk is definitely destroyed. Yes, it is. If you didn't think these 6 layers of security were enough, Google Cloud actually has 2 security testing programs in place. One hires companies to try to break into data center sites from the outside, and the other tasks Googlers with trying to break security protocols from the inside. And getting out of a data center is arguably even harder than getting in, as everybody has to go through full metal detection each time they leave the data center floor.
Google Cloud supports compliance with over 40 global standards, regulations, and certifications. And the commitment to constantly test, optimize, and improve systems makes it a leader in data center security. Now, how do we get out of here? Okey, tu sedikit berkaitan dengan security untuk data center. So kita go back to our lecture slide. Okay, now topology yang seterusnya, which is the cloud network and virtualization. Okay, now this memang cloud memang at the top lah. Okay, memang tak, I think even Celcom, DG semua pun dah sub pada vendor, and then vendor pun tak ada, they don't have their own data center. Dia orang guna cloud. Okay, dia orang guna cloud. One of the cloud yang famous adalah AWS. Okay, Amazon punya cloud. And then kita juga ada Alibaba cloud. Kita juga ada I think banyak lagi lah, lupa pula saya, right? Yang famous yang selalu saya sendiri guna pun AWS lah. Okay, and then we have ni virtual machine, VMware. VMware pun ada banyak VMware, ada yang VMware produk daripada VMware itself, and then ada VMware daripada Oracle lah. So memang banyak lah, banyak produk cloud, cloud dan VM. So memang kita perlukan security for this cloud and virtualization. Okay, so antara target attacks untuk VM dan cloud ni adalah hyperjacking, instant on activation, and antivirus storm. Okay. So ini memang later nanti bila you guys dah habis belajar, okay, dah habis belajar diploma, bila join industri memang akan nampak benda-benda ni. Even sekarang you guys punya email pun di cloud kan. Email pun berada di cloud, storage pun ada di cloud. Semua dah move to cloud dah. Okay, dah tak ada, dah tak nampak lagi servers ke apa ke. Kalau you join industri pun, kalau you nak tengok data center yang tadi tengok tadi tu kan, you kena join macam Google ke, and then you kena join Tesla ke. Okay, Tesla baru buka hari tu, memang ramai sangat beratur untuk mohon kerja kat Tesla. And then you can boleh join siapa lagi, company-company yang besar yang datang kat Malaysia, kat Cyberjaya. Okay. Alright, sekarang ni tadi kita dah pergi kepada Soho and Wine, and then now kita ada beyond that, which is now kita ada BYOD, bring your own device. So when you use bring your own device ni, network tu dah security of the network tu dah ada sedikit vulnerability. Okay, sebabnya device ni dia punya penggunaan tu bergantung pada individu yang bawa tu. BYOD ni adalah refer to your laptop, tu dah laptop, referring to your mobile phone yang bukan company punya, yang bukan UiTM punya, which is a student punya. Okay, student atau staff. Okay, this is your BYOD. Okay, so BYOD ni memang ada banyak vulnerabilities lah. Kita pun belum, I don't think so semua orang install antivirus dekat mobile phone kan. Semua pun sekarang okey je kan, tak ada kena hack apa-apa. Okay. Tapi sebenarnya ada, cuma tak perasan. Right? So untuk dari segi BYOD ni, Cisco dia ada mobile device management, okay, yang ada features such as data encryption, PIN enforcement, which is normal. I think PIN enforcement ni normal, data encryption pun normal. Okay, this one apps dekat phone kita pun ada provide encryption and PIN. Okay, data wipe, data loss prevention, and jailbreak and root detection. This one iOS and Android devices ada provide function ni lah.
Okay. Tapi untuk Cisco dia provide keseluruhan. Okay. This is for Cisco mobile device lah. Kalau macam you nak bring your own devices and you nak beli yang baru ke apa, you have to check lah whether can support all this or not. Ada boleh able to encrypt data. PIN ni normal lah. I think memang semua device ada bagi PIN number kan. Ada two-way authentication lah, apalah. Tapi that one lebih pada apps. Macam WhatsApp, Telegram, semua pun dah ada two-way authentication. Kan? Yeah. Okay, now, dari segi network threats pula. Okay, so kita kena tahu siapa yang akan attack, who is attacking our network. Okay, and then to know this, kita kena tahu our own network threat, our own network vulnerability. We have to know the risk as well. Okay, risk ni macam mana nak classify? So risk ni kita ada 4 classification, which is to accept or to avoid, to reduce or to transfer. Okay, so when to accept? Accept ni bila the risk management outweigh the cost of the risk itself. Okay, so kadang-kadang risk itu maybe too small. Okay, so tak apa, tak ada apa-apa, just ignore it. So no need to take an action kan. Okay, so that one is risk acceptance. Okay, risk avoidance. Risk avoidance ni lebih kepada untuk elak lah. Okay, untuk elak supaya tidak terkena. Okay, contoh let's say before you masuk, you ambil diploma, let's say masa selepas SPM, okay, you dapat offer sambung belajar form 6, and then dapat offer matric, and then dapat diploma. Okay, dalam diploma, dalam matric dia offer subjek biologi. STPM pun ada subjek biologi. Okay, tapi you know that you are going to fail in biology kalau you ambil. So it's better you ambil diploma, tolak matric dan juga form 6. So that one is risk avoidance. You avoid to fail. Okay, avoid. Okay, that one risk avoidance, and then risk reduction. Okay, this one untuk kurangkan the impact. Okay, the impact of the risk. Okay, so to reduce the impact, you need to have some mitigation strategy lah yang ni. Okay, and then kita ada risk transfer. Risk transfer ni biasa guna insurance company. Contoh macam you beli insurance untuk kereta. Okay, bila accident, you tak perlu bayar the amount. Okay, the insurance company will take over and will cover the amount untuk repair semua kan. So that one adalah risk transfer. Okay, tapi ni dari segi security lah. Okay, you macam banking dan insurance company, even diorang pun ada diorang punya third party punya insurance tau, sebab nak cover any loss. Okay, so kita punya data, security for data and network pun sama juga. We can do that also. Now, hackers versus threat actor. Okay, hackers common term describe as threat actor sebenarnya. Okay, hackers ni ada banyak jenis. You can actually Google. Sebab kita kesukaan masa. So then kita pula lebih kepada nak briefly introduce you guys to some terms terms untuk daripada industri, terms untuk next level. Mungkin next level yang tak cover dalam CCNA kan. Okay, so ni white hat, grey hat and black hat. Macam white hat ni sebenarnya yang legal. Hackers yang legal, yang dibenarkan untuk hack, yang dibenarkan untuk attack. Okay, kalau you tengok tadi in the data center punya last session tadi, ada nampak Google actually pay someone to hack, to attack the data center. That one is white hat. When the company pay someone to penetrate the system.
Itu dibayar. Okay. Those white hackers ni mahal bayaran dia. So you guys yang katakanlah dah habis diploma komputer. Okay, what's next? Okay, tak perlu pergi degree pun tak apa. It's okay. You can take the penetration certification, then you become the white hackers. Gaji sangat mahal. Okay. And then grey hat. Grey hat ni tengah-tengah lah. Whether it is white or black. Okay, the black hackers ni adalah those illegal lah yang illegal yang curi data yang masuk tanpa izin, okay, yang the first video, okay, from the first video yang I've shown just now, see yang dia dah penetrate, dia dah masuk into the system, dia take the database dan semua, lepas tu dia hantar malware to the system, that one is black hackers, okay. Then what else? I think itu saja. Jadi you kena Google sendirilah in details. Tapi jangan jangan cuba-cuba nak jadi black hat or white hat. I mean grey hat. White hat tak apa. Okay, white hat ni memang bayarannya mahal. Okay. And then okay, evolution of threat actors. Okay, ni ada threat actors ni kita bahagikan pula, classify pula kepada level-level tertentu. Okay, kita ada script kiddies. Ini yang paling baby sekali lah. Paling baby sekali. Dia hanya guna available tools saja. Okay. Available tools yang ada online. Memang banyak. Okay. If you guys pergi online memang sangat-sangat banyak. Okay. Yang paling mudah yang nak cari password orang. Okay. That one. Okay. Yang tu script kiddies lah. Hanya guna tools yang available. Okay. And then kita ada vulnerability broker. Okay, ini ada grey hat hackers, and then kita hacktivists. Hacktivists ni pun sama grey hat. Okay, lebih kepada political dengan social ideas difference. Dia attack because of political. Okay, ini contohnya, contoh macam Indonesian bila bergaduh dengan Malaysia bila kalah. Okay, ini contoh bila kalah football or something like that kan. The Indonesian hackers dia akan attack Malaysian government website. Okay. Dia akan buat defacement paling-paling pun. Dia tukar website tu jadi benda lain. Okay. Okay, that is activist lah. Okay, for political and social. And then we have cyber criminals and state sponsored. State sponsored ni daripada negara yang sponsor untuk buat apa, sabotage ke, teroris ke apa ke. Okay. Right. That one is the segi threat actors lah, attacker punya level-level. Then next kita pergi kepada cyber criminals. Cyber criminals ni basically motivated to make money sebenarnya. Kalau you pergi kepada there's a dark web they call it. Okay, dekat dark web ni, kat situ tapi jangan cuba masuk. Okay, jangan cuba masuk if you are not expert in security. Okay, and your PC is not well defense. You punya PC takat good ada antivirus je, jangan masuk lah. Okay, dekat dark web tu. Okay, in the dark web memang ada banyak sangat. Okay, there's a lot of data being sold over there. Okay, termasuk data-data kat Malaysia ni pun ada. Dia jual, and then dia jual tools, all those hacking punya products lah. Hacking punya products and data yang penting-penting semua pun ada jual kat sana. Okay, that's what cyber criminals do. Dia orang buat untuk cari duit. Okay, jual data beratus-ratus ribu, data penting mahal, data tak berapa penting murah. Okay, and then tools yang bagus-bagus yang nak hack or nak penetrate system pun ada jual. Okay, then cyber security task. Okay, this basically what SOC. SOC tadi ada tunjuk yang the first video tadi ada tunjuk yang the second pun ada juga tunjuk SOC kan. Service operation, security operation, security untuk monitor security punya proses. Tadi ada tunjuk dekat video nombor 2 dan video nombor 1. Okay. And then sekejap. Okay, so dari segi cyber security ni, okay, apa yang kita perlu buat to protect our asset and user and customer. So basically kalau
nak guna IT vendor, okay, macam banking semua dia dah sub kepada vendor. Banking, Maybank ke apa ke, dia orang tak ada data sendiri, dia orang sub pada vendor. And even now telco pun, Celcom, Digi apa semua pun sub kepada vendor. Insurans pun sub kepada vendor. So kau nak pilih vendor, it must be very trustworthy. You mesti ada sign agreement with the vendor, must follow certain policies. And then software perlu keep up to date, especially kalau you guna Microsoft product ke apa yang even your Android pun selalu ada update. Kenapa ada update? Dia bukan suka-suka nak update bukan suka-suka your handphone tiba-tiba ada update. The reason is that because they found vulnerability. Dia jumpa bugs ke apa, and then they come up with the update to cover balik semula, tutup supaya lopong-lopong itu ditutup dan tak ada access oleh the attacker. Okay. And then perlu perform penetration test. Penetration test tadi contoh macam you tengok the video nombor 2 tadi. Okay, Google data dia ada penetration test. Okay, test sama ada mampu ke orang masuk the data center, enter the data center. So this penetration test done by the white hackers. White hackers dibayar, diupah to do that. Okay, and then always backup your system. Backup di mana you can backup dekat cloud, you can physically backup dekat hard disk. Okay, especially kalau your FYP project. Okay, please do backup. Okay, and then okay. Wi-Fi password ni lagi lah. Kan kita bila pasang Unify, technician datang, set up, and then tanya kita password apa, guna default je lah. That one sangat-sangat salah. Okay, please change your password. Okay, and then change maybe once a month ke, kalau sangat twice 2 months, every 2 months ke tukar. Okay, boleh tukar password. And then as I mentioned, ada polisi. Polisi pun kadang perlu update. Polisi ni kenapa perlu update? Because your devices pun teknologi ada upgrade. The network pun ada upgrade. Kan? Your OS ada upgrade. Your apps pun ada upgrade. So polisi itself pun kena upgrade to follow the teknologi. Teknologi dah naik, dah meningkat. So perlu ikut. Okay? And then strong password, ini tadi saya mention, strong password tu perlu include huruf besar, capital case kan, and then huruf kecil, the numbering, the symbol perlu ada, and then more than 8. Okay, should be more than 8. And then there's 2 factor authentication. Kalau nak cari ni senang, tengok dekat your handphone, dekat WhatsApp, your WhatsApp, whether you have set this 2 factor authentication. And then your banking access, you dah set belum ni. And then your Telegram sekarang banyak dah kena hack kan, minta duit derma ke apa entah kan. Dia penyamar, okay, dia no, it's not penyamar, dia access your account and dia send messages to your colleague, cakap tak cukup duit, boleh tak transfer to my account. So now please, you can do it now. Pergi check your Telegram, your whatever social media that you use, maybe Facebook ke apa, set this authentication factor. Okay. Now dari segi cyber threat indicator pula. Okay, kita ada features seperti malware files, and then we have IP addresses, okay, and then file name, characteristic changes. And then this kita panggil indicator compromise ni IOC, dan kita ada juga IOA which is the attack, indicator of attack. Okay, these are indicators used di dalam cyber threat indicators. Okay, boleh tengok macam dekat log files tu boleh tengok ada file name, IP address, even kalau I think dalam modul CCNA ada Wireshark. Kat Wireshark tu boleh tengok IP address IP address dan file names boleh jumpa kat situ log, boleh tengok. Okay.
Okay, ini dari because Cisco ni dari US so semua notes dia referring lebih kepada US punya US punya community lah, agency daripada US. Macam kita ada Cyber Security Malaysia CSM. Kita ada CSM kita sendiri. Okay, yang ni yang US punya lah. Okay. Kita ada CSM untuk create awareness. Dan kita juga ada Cyber Security Academia yang ahlinya terdiri daripada pensyarah-pensyarah cyber security di seluruh Malaysia, daripada universiti kat Malaysia ni lah. Okay, Cyber Security Academia, dan kita juga ada Cyber Security Malaysia, agensi yang jaga cyber security di Malaysia lah. Okay. Yang kat notes ni adalah for US. Okay, now dari segi tools pula kalau kita tengok tadi kita ada few layers of level of attack person tu kan. Okay, so kita pun ada lots of tools untuk digunakan. Kalau dulu perlukan intelligence, the attackers must be good enough in programming to attack. Tapi sekarang kita dah ada terlalu banyak tools mengatasi the intelligence of the attackers. Okay. Sebabnya diorang ni create and then jual. Kadang create sebab terlalu bijak maybe. Okay, terlalu bijak and then bina dan bagi orang guna. Okay, so boleh tengok comparison dekat sini. Semasa tahun 1985, okay, tools yang digunakan untuk attack hanya sedikit saja, masih di bawah medium. Tetapi selepas kau tengok ni, selepas 2015, tools yang digunakan dah tinggi, sangat-sangat tinggi. Available tools tu sangat-sangat tinggi. Okay, manakala technical knowledge pula dulu 1985, I think ni you guys tak wujud lagi 1985. Okay, technical knowledge ni tinggi masa tu. Okay, tapi bila sekarang 2015 ke atas, technical knowledge tu bawah pada medium. Tapi dia punya rate of cyber security attack tu sangat tinggi. Sebabnya apa? Sebab tools tu dah mudah dapat. Tools mudah dapat, so orang senang guna untuk penetrate system, untuk buat attack. Okay, because of the tools. Okay, antara tools yang commonly ada dan dikategorikan kat sini ada beberapa lah. Which is ni saya mention tadi, password crackers. Okay, I think tadi kat dalam video tadi, the first video pun ada mention ada mention satu tools untuk crack the password, untuk store the password. Okay, that one bukan video pertama tadi tak guna password crackers, they just install untuk retrieve the password. Okay, dia tak perlu crack pun, tu lagi mudah, dia disimpan je password tu. Okay, and then kita ada wireless hacking tools. Okay, dan kita ada network scanning hacking tools. Ini benda paling simple lah, yang paling mudah you guys boleh buat. Kalau nak tengok sama ada dasar open port ke, kan, boleh tengok IP address dan sebagainya lah. Okay, yang paling common adalah penggunaan Nmap. Okay, that one is for network scanning. Okay, and then kita ada packet crafting tools. Okay, and then ada packet sniffers. Ini common tools yang digunakan adalah Wireshark yang TCP dump. Okay, dan kita ada rootkit detector. Okay, ini adalah beberapa kategori tools yang available. Okay, tengok. Mungkin
memang I think yang paling common sekali hanyalah Nmap dengan Wireshark lah untuk yang dah ambil CCNA ni. Okay. Yang lain mungkin belum pernah dicuba, tapi janganlah, kalau nak cuba jadi white hat dulu jangan yang cuba suka-suka terjadi black hat pula. Okay, dan kita ada Hafizah, kita forensic tools. Okay, forensik ni basically guna selepas insiden berlaku. Selepas data tu dah stolen, selepas server dah down. So forensik ni dia menganalisis, analyze log, okay, nak check whether there's evidence ke apa ke. Okay, ni lebih kurang forensik untuk macam pembedahan untuk kematian, pembedahan apa semua tu lah kan. Sama juga macam medical punya forensik, cuma ni kita forensik pada device. Okay, and then kita ada debugger, kita ada hacking operating system, kita ada encryption tools, vulnerability exploitation tools and vulnerability scanners. Okay, and then kita next ada yang ni eavesdropping attack, data modification attack, IP address spoofing attack, password based attack, okay, denial of service attack. Ini denial of service attack ni pun memang common. Okay, guna sekarang ni orang guna attacker. Okay, attacker guna IoT devices. Dia botnet. Dia guna IT devices untuk buat distributed denial of service. Dia panggil DDoS. Okay, kita masuk into malware. I think malware pun ada topik kat dalam CCNA. Okay, ini so this is just a recall saja. I think you guys pun pernah dengar apa ni, what is virus, worm dengan trojan ni. So malware ni adalah malicious software ataupun malicious code. Dia memang software yang illegitimate atau bad software. Dia buat macam-macam damage dia cause maybe kehilangan data, kehilangan duit dan sebagainya. Okay. So hati-hati dekat telefon you, jangan install sebarangan. Bila orang forward WhatsApp ke whatsoever, jangan sekali-kali klik link and then dengan alasan ingin tahu apa kat dalam link tu. So maybe the best thing is to just read sajalah apa benda yang bagi dekat WhatsApp forward tu. Sebab it could be a virus ke worm ke apa ke. Macam untuk mobile phone, kebiasaannya kalau those yang forward ada .apk, you jangan klik, because itu untuk install apa dekat you punya mobile phone. Kalau dekat laptop tu yang those ada .exe, okay, yang tu pun sama. Function dia sama, dia akan install something. Okay. Tapi sekarang ni pun, dulu they used to use exe dengan .apk, sekarang .pdf pun dah ada juga, macam tadi you tengok kan contoh. Okay. So be careful bila baca sebarangan forwarded email ke forwarded messages tu, link tu you check dulu lah. Right. Okay, then dari segi viruses pula, I think this one ini daripada dulu lagi, daripada zaman saya belajar dengan Madam Ida lagi dah ada benda ni. Okay. Semua viruses ni sekarang dekat USB pun dah ada. Okay, now we no longer using CD, dah tak ada dah, DVD pun dah tak ada. Maybe network share, email and USB lah. So berhati-hati juga. Ni pun glamour juga, daripada dulu lagi dah ada. Okay. Trojan malware. Okay, nampak kadang-kadang boleh nampak legitimate, sebenarnya tidak. Okay. Ini okay, so Trojan house classification, dia ada beberapa. Ada remote access, dia ada data sending, dia ada destructive, dia ada for proxy pun ada, FTP pun ada, security software disabler pun ada, DOS pun ada, keylogger pun ada. Keylogger ni sangat bahaya juga.
Yang ni lah yang tadi guna kat dalam video yang pertama. Okay. Kalau you tengok, kalau you ingat video yang pertama tadi, dia ada mention on keylogger. Okay, ini worms. Ini lagi lah. Ini berjangkit. Berjangkit. Habis semua kena. Kalau tengok yang merah-merah tu jangkitan. Asalnya hanya satu spot saja merah. Okay. Lepas tu habis kena. Okay, contoh kat sini adalah SQL Slammer. Ni dia attack dan dia menyebabkan denial of service. Denial of service di mana denial of service ni telah buat buffer overflow di SQL server. Okay. Bila buffer overflow, SQL server tidak boleh tampung request. So bila tak boleh tampung request, server down. Okay. Kita tengok kat sini dia effect 250,000 dalam masa 30 minit. Dan sangat-sangat cepat 8.5 second. Okay. Dia hanya satu attack saja, satu attack saja dah boleh merebak ke keseluruhan host kat sini. 250,000. So berhati-hati when you are in industry. Dah jadi guna Office punya PC, Office punya desktop, or Office punya devices, please be careful. That's why bila Office email atau Office punya device, never use for your personal access. Okay. Sebab kita for personal thing, kita akan nak klik sana, nak klik sini. Okay. Nak shopping sana, nak shopping sini. Nak tengok video main bola, apa semua kan. Nak cari juga video live main bola because you tak subscribe the live video. So, you nak cari-cari sekali terklik. So, be careful. Use your own device if you want to do that. Jangan guna Office punya device. Nanti kalau kena Office, kena semua ni, tak pasal-pasal, you kena lengkap. Okay. So, please be careful. So, basically, worm ni, okay, the enabling vulnerability, propagation mechanism, okay, and then payload, okay. Right. Ini example worm punya propagation technique. Propagate untuk 19 hari and then launch DOS, okay, lagi 7 hari, stop and go dormant for few days and then repeat the cycle. Ini yang slow punya lah. Slow punya worm. Okay, yang tadi 2.4 second saja. Okay, now ransomware. Ransomware ni pun yang terkini. Okay, ransomware. Lepas tu Bitcoin. Apa yang normally ransomware ni buat? Okay, macam tadi, contoh the first video. Okay, the first video tu you imagine, you click the email, PDF file tu, click and it contain ransomware punya malware, kan? Lepas tu, dia minta duit. Dia dah klik, dan dia dah encrypt all your data. You can no longer access your data dekat yang PC. Tiba-tiba, you buka nak tengok live soccer lawan Malaysia, lawan Indonesia. You klik lah nak tengok. Tiba-tiba muncul kat situ, your OS has been encrypted. Please pay Bitcoin 1,000. Sudah. Kan, dia encrypt you punya data dekat laptop ni. Dah lah dalam tu ada FYP punya project kan. Dia encrypt pula kat situ, you cannot access. Selagi tak bayar Bitcoin, you cannot access. Bila you dah bayar Bitcoin, then only diorang decryptkan, then you boleh access your FYP project. So, that is ransomware. Dia encrypt your data. Selagi you tak bayar, jangan harap you nak dapat your data. And then they request for amount yang banyak sangat yang you tak mampu nak bayar. Okay, now that is a ransomware. Okay, mungkin tak semestinya guna Bitcoin lah. Okay, contoh saja. Okay. Okay, so dalam ransomware ni macam-macam digunakan. Tengok kat sini, social engineering. Social engineering ni
tengok gunakan apa dari segi Facebook apa semua tu lah. Okay. Okay, now let us go to modern malware. Apa spyware, adware, scareware, phishing ni tadi tu lah. Okay, and then rootkits. Phishing ni contoh ada lagi satu video phishing ni sebenarnya dia sangat-sangat kelakar. I think let me share sekejap video on this phishing. Sekejap ya. Nak mencari video jugalah untuk ni. Ada tak kat sini? Okay, ada. Sekejap ya. I share the video. Sekejap. Stop sharing. Dia nampak user tu. Seorang duk fikir ini virus ke, ini invoice yang betul ke. Seorang dah kemakan. Habis. User tu virus. Dan dia user baru pula datang. User baru pula datang pun terfikir, adakah itu virus? Okay. Sekejap kita go back to our lecture. Okay, so phishing tu tadi, kalau you guys nampak tadi kan, kerbau-kerbau tadi tu, okay, dia fikir ini invoice ke, ini invoice ke, ini virus ke, apa ke. Yang dia fikir invoice tu, dia pun klik. So, dia klik, dia dah terkena lah. So, yang fikir virus tu, okay lah. Yang mana yang terfikir invoice tu, akan klik juga. Okay, so dia basically mengumpan lah. Mengumpat orang. Okay, so ni pun perlu berhati-hati bila dapat email, check email tu betul atau tidak. Kadang-kadang macam contoh dia tulis tu CIMB. Okay. Padahal dia bukan CIMB, dia CLMB. Sebab I dan L tu lebih kurang. So you must be very careful. Buka email, baca, tengok link tu betul-betul. Okay. Okay. Dan apa lagi? Next. I think this one ke seterusnya lah ya. Okay. So reconnaissance, access and social engineering. Ni dua-dua ni tadi dah reconnaissance ni tadi kita dah tengok dengan jelas kat dalam video nombor 1 tadi. Bagaimana dia collect info, attackers collect info of the network. Dia collect macam-macam, dia pergi ke social media, buat social engineering sikit, and then dia pergi ke dia buat phishing, spear phishing kat user. Tu semua adalah antara teknik yang digunakan untuk reconnaissance ni. Okay. Ada access attack and DOS attack. These are network attack, common network attack. So basically reconnaissance ni dia perform information query at a target. Dia boleh initiate ping, okay, and then dia initiate port scan. Dia boleh run vulnerability scanner and then dia run exploitation tools. Ini step-step ni ada dalam video first tadi. So you guys boleh imagine apa benda yang dibuat. Okay. Jadi ada tools jugalah boleh digunakan untuk buat teknik-teknik ni lah. Okay. Saya cepat sikit dah nak pukul 12. Kan nak pergi bentang tikar kat masjid kan. Okay. And then kita ada man in the middle. Man in the middle ni orang tengah lah. Orang ketiga lah lebih kurang. Okay.
Ini macam katakanlah sekarang ni saya sedang bercakap dengan Madam Ida. Sebenarnya saya nak bercakap dengan Madam Ida je, saya tak nak bercakap dengan orang lain. Tapi tiba-tiba pula ada orang dengar apa yang saya cakap dengan Madam Ida. Macam tu lah lebih kurang man in the middle ni. And then kita ada compromise sikit attack. And then kita ada sniffer attack kan. Ini video ni sebenarnya video yang first tadi. Okay, so video yang first tadi ada kesemua teknik ni lah. Okay, you guys boleh tengok balik semula kalau nak kalau nak details lah tadi. Okay. Kemudian access attack. Okay, access attack macam mana? Access ni sama ada dia nak gain full access ataupun dia nak escalate the access, okay. Ataupun dia nak block the access. Okay. Kadang-kadang gunakan SQL injection SQL injection untuk access the database, dia insertkan certain character dalam database field untuk password menyebabkan user tak boleh masuk. User tak boleh akses kepada sistem disebabkan password dah berbeza. That one SQL injection attack digunakan untuk tukar akses. Okay, now teknik-teknik lain kat password attack, spoofing attack, trust exploitation, port redirection, man in the middle, buffer overflow attack. Okay, these are some of the attacks juga. Okay, ini ini ada video pertama jugalah. Okay, dia dalam video pertama tadi ada password punya ni kan. And then kita ada man in the middle yang mendengar yang spy kan, man in the middle kat dalam first tu yang dia tengok dia read the log apa semua, okay, yang tanpa kita ketahui dia wujud di situ. Okay. Phishing pun ada tadi, okay. Okay, now social engineering. Social engineering ni antara attack type untuk social engineering kita ada pretexting, phishing tadi, spear phishing tadi kat dalam video pertama. Then we have spam, something for something, we have baiting, we have impersonation, okay, which is menyamar, okay, kita ada menyamar, and then kita ada mengumpan, okay. Dan spam ni normal lah, okay. Dan kita ada tailgating pun ada, shoulder surfing ada. Shoulder surfing ni kalau kita orang Melayu ni kata orang sibuk yang jaga tepi kain orang ni shoulder surfing ni kan. Okay. Ada dumpster diving. Okay. Okay. So tadi ada reconnaissance sedikit lah kenaan reconnaissance access dengan social engineering. So cyber security sebenarnya dia disebut strong as its weakest link. Sebab okay, computers and other internet connected devices have become an essential part of our life. They no longer seem new or different. Okay, so the weakest link in cyber security can be personal within the organization, as social engineering is a major security threat. Okay, so we have to create security aware culture. Especially sekarang ni dekat universiti memang banyak BYOD, okay, sebab kita nampak student centered. Student centered learning, bukan lagi teacher centered learning. Dekat sekolah, yes, teacher centered learning, because you guys semua kecil-kecil lagi. Bila dah masuk universiti semua dah besar-besar kan, okay, dah adult learner kita panggil. Okay, so kena pergi kepada student centered learning. That's why you have BYOD, okay, bring your own devices. So saya kebiasaannya saya tak baca lecture note. Saya akan bagi problem so student akan cari solution, okay, dan kita akan discuss. Okay, now network attack lagi, denial of service, buffer overflow dengan invasion. Ini tadi ada contoh, okay. Now denial of service adalah bila service itu tidak available. Okay, bila you type pergi ke website Maybank, tiba-tiba keluar kat situ service is not available. Ada kemungkinan disebabkan denial of service. Okay, denial of service ni mungkin sebab overwhelming traffic kepada server.
Okay. Malicious packet sent to the server. Okay. So apa itu DDoS? DDoS adalah bila the head ketua of denial of service ni, yang the person, the black hat, dia send instructions kepada few devices to attack that particular target. And dia hantar message to these devices ni without the owner of the devices tu knowing dia sebenarnya part of the DDoS, part of distributed DOS attack. Okay. So itu adalah DDoS attack distributed, distribute pada beberapa devices. So sekarang ni ada terkenal dengan IoT devices. So IoT DDoS, dia panggil botnet. Okay. Ni antara DDoS, common DDoS yang sekarang kita ada zombies, kita bots, kita botnet ni tadi saya mention tadi, and then kita ada handlers, kita ada botmaster. Okay. So memang sekarang ni sebenarnya banyak jenis attack lah sekarang. Okay. Yang siapa yang jaga cyber security ni memang pening lah, 24 jam lah kadang-kadang kerja kan. Tapi gaji dia lumayan Gaji dia sangat lumayan. Okay. And then buffer overflow. Okay, kita cepat ni nak pergi semayang ni. Okay. Right, then kita ada evasion methods ni. Contohnya evasion ni untuk elak kita ada encryption and tunneling, kita ada resource exhaustion, kita ada traffic fragmentation, kita ada protocol level misinterpretation, and then kita ada traffic substitution. Okay. So basically teknik untuk use untuk hide or encrypt or scramble Wi-Fi dia untuk mengelakkan. Dan kita ada traffic insertion, routing, rootkits and proxies. Proxies pun kalau you pergi China kan, you nak access apa-apa macam Facebook ke, WhatsApp ke, anything yang source dia bukan from China, okay, memang China block, okay, then you have to use proxies lah, okay, untuk mengelak pergi ke laluan lain lah, okay. Now mitigating, macam mana nak mitigate? So okay, mitigate ni persoalan ni tak apalah just bacalah soalan ni. How to mitigate and defend your network. Okay, selain daripada you pakai IPS, IDS, intrusion prevention system dengan intrusion detection system, okay, there are things that you can do. Okay, ni contoh network security professionals job scope ini daripada Cisco. Okay, kita ada few specialist job role yang boleh sedia network security. Okay, ni semua kalau you guys dapat kerja ni memang gajinya amat besar lah. Okay, Chief Information Officer, Chief Information Security Officer, Security Operations Manager, Chief Security Officer, and then Security Manager, Network Security Engineer. Sati mungkin boleh kerja sebagai Network Security Technician. Okay, and then upgrade jadi Network Security Engineer. Okay, sometimes company besar multinational company, dia tak tengok on your degree pun, dia tengok on your diploma, and then you have professional cert, you ada AWS cert, you ada cert certified penetration tester, then you boleh jadi dia white hat punya staff. So you boleh hired sebagai network security engineer. You don't have to be a degree holder pun. Okay. Okay, ni communities. Okay, the first video tadi daripada Sen yang I tunjuk tadi adalah from Sen. Saya tunjuk tadi daripada Sen ni lah. Okay, Sen ni CCMIN Audit Network and Security Institute. Okay, and then we have MyTrail ke apa sebutan ni biar je lah. Yang ni dia produce CVE. Ini CVE. Okay, CVE ni adalah you boleh tengok vulnerability untuk produk-produk terkini. Okay, dia memang keluar setiap hari, ada je updated CVE.
You just type Google letter CVE. Nanti you boleh tengok the website CVE terkini. Kadang OS, kadang mobile, kadang apps. Okay, semua CVE terkini yang di-report. Okay, di-report oleh maybe user, maybe vendor ke, siapa-siapalah yang detect. Okay. And then kita ada first forum of incident response and security teams. And then security newswire. Ini yang global punya global punya communities. Okay, kita ada Malaysian punya lah sendiri. Okay, macam saya cakap tadi lah. CSM dengan cyber security academia. Okay. This one is the most common terms. Most common terms yang you guys perlu ingat, which is confidentiality, integrity and availability. Ini pun rasanya ada kat dalam, ada ke sisi ni? Ni saya tak pasti ada ke tak sisi ni satu. Okay. Lepas ni boleh tanya Medik Ida. Okay. Alright, now network security policies. Okay, dari segi policies bila you join the industry, okay, companies memang ada policies. Okay, different companies, different policies. Macam kat Malaysia ni, banking and insurance companies, dia punya security mesti ikut bank negara punya policy. Okay. Termasuk information security punya policy, organisation of information security, human resources security, asset management, access control, cryptography. Cryptography ni macam encryption dan decryption, okay. Physical dengan environmental security. So semua ni ada dia punya standard, dia ISO dia, ada standard ISO. Okay. Ada prosedur yang perlu diikut. Standard ISO ni ada yang global dan ada yang local lah. Mostly kita follow global lah. Okay. Sebab kalau especially yang multinational company pun lagi lah. Okay. Follow yang ISO global punya. Supaya semua standard lah. Tak adalah macam yang ni cakap macam itik, ni cakap macam ayam, tak faham nanti. Yang ni geng 5 Kupang, yang ni geng Samah. Kan? Kelantan dengan Kedah. Tak faham pula kan. So, mesti ada standard. Okay. Kita juga ada standard on operation security, communication security, supplier relation pun ada tau. And then information security incident management pun ada. Ini memang wajib ada pada banking and insurance company. Memang kena ada benda ni. Okay. Business continuity management. Ini pun memang ada. Setiap multinational company memang akan ada business continuity management. Okay. Dan compliance. Business continuity ni bila contoh dulu KLIA pernah down and berapa orang stuck tak boleh terbang sebabnya sistem down. Okay, itu memang dia punya business continuity management dia memang out lah sangat-sangat lah. Okay. So memang benda-benda ni semua memang perlu dan penting lah. And then dari segi business policy ni kita ada company policies and employee policies. Different policies and company lain, employee pun lain. Dan security policies. Dan security policies ni ada pula anak-anak dia pula. Kita ada identification, authentication, kita ada password policy. Ini you guys selalu biasa dengar password policy. And then acceptable use policy. Kita ada remote access policy. Okay. Dan remote access ni biasa kalau macam sekarang ni, okay. Sekarang ni banyak IT person technician ke engineer yang those especially yang guna cloud ni, dia orang bekerja di rumah, work from home. Dia orang dah tak masuk office. So those siapa yang berangan nak kerja di rumah memang boleh masuk IT. Okay. IT memang work from home sangat-sangat 24 jam lah. Okay. Tapi bestnya you duduk kat rumah lah. Okay. Jimat dari segi masa dan sebagainya lah. Okay. So yang those yang work from home kena comply dengan remote access policy. Sebab dia access servers, access network, all those things remotely. Okay. So you must follow the policy. Okay.
And then we have network maintenance policy, incident handling policy. Network maintenance ni once in a while memang kena buat check. Termasuklah check penetration apa semua tu lah. Okay. And then dari segi BYOD, bring your own devices. Okay, paling utama password. Password paling utama. Okay, and then wireless connectivity. And then must be up to date selalu your OS and then your software kan selalu terima updated version apa semua kan. And then backup. Okay. And then enable find my device. Ni kalau you have this function ke feature kat your laptop or your handphone you can do this. And then antivirus, I believe dekat laptop apa semua tu dah ada. Maybe it's time for you guys to implement the antivirus dekat your handphone, mobile phone. Okay. And then use MDM just now yang kita ada tadi, saya terangkan untuk Cisco product tadi kan. Okay, standard compliance ni ada kot. Okay, and then available tools online tools yang ada. Okay, this is the most common. I think this one CCNA pun ada, CCNA 1. Okay, security onion. Macam tadi you tengok the data center video nombor 2. Okay, video nombor 2 dia ada few layers, 6 layers. Okay, so samalah juga dengan security, kita mesti implement few layers. You tengok kat tengah-tengah bawang ni jangan membawang je kan. So membawang pun ada makna ni bawang sebab ada layer of security. So you tengok dekat tengah-tengah tu adalah asset. So keliling-keliling dia tu adalah bawang rangers demi keliling-keliling tu adalah dia punya security, lapisan security. Ada firewall, ada intrusion prevention system, and maybe ada IDS system, intrusion detection system, and then content filtering, and then we have AAA, and then kita harden the device. Harden means you implement policy. Harden adalah bermaksud kita implement policy pada device kita. Kita implement policy security, itu adalah hardening. Kita ikut apa polisi employee, polisi company, then kita dah harden the devices, dah harden the asset. Okay, so that is what it means by a security onion. Ada few layers. Okay. Ini pun samalah security dia panggil RT-code or RT whatsoever lah. Okay, you can pronounce it as you wish lah kan. Okay, so ni lebih kurang onion tadi. Dia ada layer-layer dia lah. You have password, you have client-side attack, you have database, and then you have application, you have buffer overflow. Kita letak the apps and server on different layer, different phase. Okay. Supaya bila kena attack ke apa ke, dia menyusahkan. Sebenarnya kita nak menyusahkan actor. Memang akan menyusahkan admin yang jaga pun. Tapi it's okay as long as actor tu payah nak masuk. Track actor tu ataupun hacker payah nak masuk your system. Okay, susah. It's hard for them to penetrate the system. Okay. And then ni untuk on tools available tools kita ada macam tadi saya dah mention kan, kita ada password cracker, hacking tools, scanning, graphing sniffer, ni dah sebut dah tadi forensic tools, debugging, encryption tools, exploitation tools, and also vulnerability scanner. Even you boleh run this vulnerability scanner dekat mana-mana website yang you nak check whether their website is vulnerable ataupun tidak, you can access atau tidak. Okay. Ni FireEye ni adalah satu platform platform yang boleh guna untuk buat security SOC security center. FireEye ni dekat MJIIT UTM Jalan Semarak. Okay, diorang ada lab khusus lab khusus untuk cyber security. Dia panggil cyber range. Dia guna produk FireEye. Okay, kalau you guys nak tengok, mungkin boleh minta Mida bawa ke sana buat lawatan. Okay. Dan apa lagi? Banyak ni kerja Mida ni. Okay. Alright. Dan selain pada tu, inilah contoh Cisco punya monitoring lah.
Okay, so lebih kurang kalau you kerja dekat SOC ni lah lebih kurang. Rajah you boleh nampak monitor ni akan ada 2-3 monitor, akan ada figure yang macam ni lah. Okay. Ada platform macam tu, ada rajah graph attack type apa semua. Okay, command mitigation, how to defend. Okay, so you have to use policy, educate. So you have to educate the staff. Educate pasal especially social engineering. Percentage agak tinggi ya. Disebabkan oleh social engineering. Kalau tengok the first video pun disebabkan itulah. Disebabkan ada staff yang klik the PDF file. Okay. So you have to educate people, educate the student. Macam saya buat sekarang, saya educating the student, okay? And then you have to control the physical access. Control physical access ni boleh tengok melalui video nombor 2 tadi, kan? You can imagine how hard it is to access. Google punya data center kan, ada 6 layers semua kena masuk, okay? And then again password. Okay, lepas tu encrypt atau use two-way authentication ke apa ke, okay. Ini and then implement firewalls ni kalau large network tu kan biasa memang guna firewalls, IPS, IDS, VPN tu semua memang guna lah, antivirus, content filtering. Okay, backup. This one memang kena ada. Saya dulu masa kerja dekat Engine Insurance, they backup, they have daily backup, they have weekly backup, they have monthly backup. Different system, different type of backup lah. Okay. And then backup pula, when you backup, you don't store at the same place tau. Okay, contoh saya bekerja untuk ING di KL. Okay, so we will do a backup. Backup tape tu tidak akan simpan di ING KL. Akan simpan di vendor punya tempat. Vendor punya tempat bukan di KL. Perlu di negeri yang berlainan. Di Selangor contohnya. Okey, itu adalah polisi bank negara. Even backup ni adalah salah satu pada polisi bank negara ya untuk security. Okay. And then shut down unnecessary services and port. Okay, ni you have to close. Disable. Okay, bila you CCA modul tu kan, CCA ni modul you ada enable port apa semua and also services. Okay, you jangan allow all lah. Okay, so you have to allow certain port saja dengan certain services. Okay. And then patches ni macam itulah up to date mesti sentiasa update lah. Okay. Audit is a must. Audit ni adalah to check whether you have comply with the company policy or not. So auditor, orang paling tak suka auditor ni lah. Cuba tanya Madam Ida, suka tak auditor datang? Okay. Paling tak minat kalau auditor datang. Auditor, they will check everything. They will check satu polisi. Okay, they will check the 8 policy password, check whether is it true you are using a combination of strong password, alphabet, apa semua, capital case, numbering, symbol, dia akan check. That is task of auditor. Okay, you guys pun boleh jadi auditor juga. Those yang kalau keluar with computer engineering punya cert pun boleh ke arah bidang jadi auditor. Okay. So mitigating malware. Okay, this one tak apa baca. Okay. Okay, now so mitigating verbs ni kita ada few phases. Kita ada containment, okay, inoculation, quarantine and treatment. Okay, so ni antara how to mitigate worms lah. Right. And then we have mitigating organism attack. Ini sebab ini dia buat dia collect dalam kadang dalam jangka masa yang lama dan dia collect pula pada kita punya social media kadang-kadang. So dia agak sukar sebenarnya. Tapi what we can do, the common thing kita boleh buat hanyalah authentication, proper access, encryption, anti-sniffer tool, and then implementing a switch infrastructure, and then kena firewall, IPS, IDS tu je lah yang kita mampu. Okay.
And then log, sentiasa tengok log, and then port scanning pun boleh juga. Okay. And then for mitigating access attack ni, normal mitigation is to use strong password, more than 8, campur numbers, characters atau symbols tu kan, and then lowercase, uppercase. Okay, and then kalau ada account yang dah lama tak login or unsuccessful, macam you guys try to log in to your Maybank account or any bank, you try to log in for more than 3, they will actually block your account. So you have to call the customer service, kan? So yang tu adalah disable account, okay? After a specific number of unsuccessful login, okay? Contohnya lah, okay? Nah, mitigating DOS attack pun, ini pun sebenarnya agak sukar, tapi we keep trying to do this, implement security daripada DCP side, and then daripada ARP protocol, and then daripada ACL, okay. Even now we are still doing few research juga kan, sebab sentiasa ada DOS attack baru, sentiasa ada. They keep improving, selalu memperbaiki diri attack ni. Okay, so kita pun terpaksa lah menambah baik security, okay, disebabkan attack-attack ni selalu menambah baik. Okay, okay, dah nak habis. Okay, so secure the edge router. Ini macam how to secure devices lah. Kita fokus pada edge router dah terus kan, sebab dia adalah antara daripada network device. Okay, kalau kita tengok kat sini, edge router berada di sini. Okay. Dia ada trusted, which is our organisation atau university kita, company kita, or rumah kita. Okay, untrusted is the internet side, outsiders lah kat luar. So edge router tu berada in between lah, trusted and untrusted. So kita ada single router, and ini ada simple topology, single router, and then we have a defense in depth approach, okay, which is kita ada firewall in between routers, and then kita ada DMZ. DMZ lah isolated. Isolated ni maksudnya it can be accessed from the internet, okay, dia isolated sangat. So dia very protected lah kalau DMZ ni. Okay, dia mungkin boleh letak honeypot ke apa kat situ kan. Honeypot ni sebenarnya untuk macam attract, macam madu lebah, dia attract attackers. Padahal itu bukan sistem sebenar lah. Kita replicate sistem sebenar. Okay. Okay, next. And then kita ada okay, how to secure the router. Okay, we have to secure physically. Okay, physical macam tadi lah, we have few layers, few layers. Kita tengok video nombor 2 tadi. And then daripada segi OS, we have to use the maximum amount of memory, sebab DOS attack ni dia akan cuba untuk guna sebanyak mungkin memori untuk menyebabkan overflow. Okay, so we have to make sure our OS tu high spec lah. Okay, and then selalu backup our OS. Okay, and then make sure router kita harden tu, macam saya mention tadi, we have to implement the policy tu adalah security policy. So biasa bila dah buat hardening tu, kita dah implement security lah pada the router. Okay, hardening ni termasuk password, termasuk enable disable port, tu semua adalah hardening process, hardening policy, antara hardening policy. Okay, secure administrative access, okay, ni pun sama. Okay, dari segi kalau you tengok daripada video nombor 2 tadi, hanya certain people saja boleh masuk, which is the admin. Okay, so the admin pun kena ada
accessibility tertentu. Sama ada you can have the card access, okay. Iris, which is the scan mata, okay. And then okay, can have a face recognition ke apa ke, okay. And then kalau vendor, you must have a legal notification. Mesti ada legal notification, orang ni akan masuk, nama siapa, IC apa semua. Okay. And then kalau you tengok tadi, at the end pun ada bila hardware tu dah tak digunakan lagi, dia totally crush the hardware, totally crush the hard disk. Kan masuk dalam mesin, hancur, lebur semua, memang tak boleh dibaca atau diperbaiki dah. To ensure the confidentiality of the data tu dah orang tak guna. Okay, jangan digunakan balik semula ke apa ke. Okay. Ni dari segi akses sama ada local atau remote. Okay. So local pun kena secure juga. Okay. Remote ni lagi lah you kena secure. Okay. Boleh guna SSH ke apalah. Okay. Telnet ke whatsoever lah. Yang ikut polisi company lah. Okay. So siapa yang work from home, especially masa hari tu kan, masa COVID. I think you guys dulu masa SPM korang kot kan, sebelum SPM. Korang mungkin dah terkena duduk di rumah, belajar di rumah kan. So majority semua pun kena kerja pada rumah. Untuk IT personal mungkin tak ada masalah sebab kita dah biasa remote ni, remote server daripada sini nak remote server kat US. That is normal for IT personal. Okay. Password ni, okay, you boleh tengok kat sini lah, beza weak password and strong password. Okay, ini I think you guys familiar sangat-sangat dah ni, kan. Password memang kita kena letak unreadable, it's not unreadable. Satu yang bukan tidak boleh dibaca, tidak boleh difahami. Okay. Dan bawah tu apa benda kan, tak faham lah strong password tu. Atas tu memang kita tahu tu nama orang, Toyota, Secret, Smith, apa, Blue lah, apa kan. Okay, now. Ini yang last-lastnya ya, okay. Kalau if you guys are interested in security, okay, you can go to this website. Okay, website ni ada memberikan vulnerability research. Okay, research kelemahan ataupun threat lah. Okay, ni semua you boleh klik dan tengok ada senarai CVE apa semualah. Okay, tools yang boleh guna untuk check vulnerability. I think dalam CCNA mungkin ada Kali Linux, ada Nmap, ada Nessus, ada Metasploit, ada Nexpose, ada Kane and ada Wireshark. Okay, ni antara open source yang you guys boleh guna untuk security assessment. Okay, you boleh buat try reconnaissance. Okay, tapi make sure kalau you nak try any website, you inform the admin dulu. Cakap, saya nak cuba hack your system. You officially announce ini untuk saya punya pembelajaran. Mungkin boleh dapatkan dengan permission Madam Ida untuk buat benda ni. Okay. Tapi jangan cuba buat tanpa kebenaran. Okay, maybe bila you buat tanpa kebenaran, kebetulan website tu dia ada IDS dengan IPS, you tertangkap. Okay, so please be careful. Kalau nak guna ni, biar dengan kebenaran. Okay, this are commercial punya berbayar lah. Okay, you guna kalau you bayar. Kalau you ada duit nak bayar, guna boleh lah. Okay, that's it. Alhamdulillah habis. Saya sebenarnya nak 1 jam, tapi saya pergi ambil 2 jam lah. Okay, ada apa soalan? Okay, terima kasih Dr. Azana. Okay, jadi saya tahu masa dah lebih, tapi kita buka sebab bukan senang untuk dapat peluang kita dengar talk daripada Dr. Azana. Ada siapa ke? Mungkin kita boleh buka satu soalan. Sama ada daripada Dungun atau Pasir Gudang, ada? Ada ke dah pergi bentang sejadah? Ke dah pergi solat Jumaat dah? Mungkin dah tak sabar. Okey, tak apalah kalau tak ada, mungkin lepas ni boleh tanya pensyarah ke, cuma mungkin bukanlah soalan daripada saya, maksudnya
kita tahu kan para pelajar ni dia banyak menggunakan media sosial kan. Jadi mungkin Dr. Azana boleh komen sikit kot macam mana cara-cara yang lebih selamat. Sebab kalau kita nak halang memang tak boleh lah kan. Kita pun ada media sosial. Apa macam cara yang paling kurang untuk kita minimize security risk bila kita menggunakan media sosial lah terutama. Mungkin Dr. Azana boleh komen sikit? 2-3 minit. 2-3 minit Okey, 2-3 minit. Okey, saya cuba. Okey. Dari segi media sosial ni, sebenarnya kita boleh, kalau saya tengok sebelum ni, kalau macam saya mention tadi, WhatsApp ke, Telegram ke apa semua, sebelum ni tak ada function macam two-way authentication tau. Kita just enter password kita je. Kan, kalau sekarang boleh lihat masing-masing boleh pergi tengok pada setting privacy untuk social media masing-masing lah. Mungkin boleh klik tengok. Okay. Kat situ ada two-way authentication. Kalau two-way factor. Seboleh-bolehnya set yang tu. Okay, sebabnya sebelum ni ada satu saya rasa secara ramai orang tiba-tiba terkena Telegram punya scam di mana dia hantar untuk minta derma bantuan duit macam tu. Okay, sebabnya tak ada two-way authentication tu. Sebab two-way tu you kena dapat password daripada you punya handphone lah dan sebagainya lah. Okay, kau boleh cuba set yang tu lah. Okay, sebarang recommended security daripada apps tu sendirilah. You terus configure. Jangan tangguh lah. Jangan just password biasa, password sekali tu je yang awal-awal masuk kan. Dah lah tak log out satu hal kan. Log in, log out. Kalau you enter device mana-mana, especially lab mana-mana pun jangan lupa log out apa semua. Itu sajalah daripada saya. 3 minit, seminit. Okay, betul. So kalau saya perhati dekat lab, kami pun memang student kadang selalu tinggal tak log out. Which is sangat bahaya. WhatsApp kan? Web WhatsApp. So apalah tu kira praktis yang paling basic lah kan yang kita boleh amalkan lah. Okay, jadi tapi sebelum kita, terima kasih atas jawapan tu. Sebelum kita tutup, saya nak ingatkan semua peserta di ruang chat tu saya ada letak link borang malu balas. Saya tak sure boleh nampak ke tak, tapi kalau tak boleh tak apa, nanti saya akan berikan pada, kalau pasir gudang saya akan berikan kepada pensyarah, student saya akan bagilah. Okey, ada like. Okey, jadi tapi sebelum kita tutup ni, saya nak minta kalau siapa yang boleh turn on kamera, mohon turn on lah. Kalau tak boleh tak apa, saya nak ambil bukti lah. Okey, sekejap Okey, kita ambil gambar. Okey, 1, 2. On lah. Dia nak on ke? Ada dia ni malu kot. Alah, handsome-nya. Cik cepat on je. Saya nak tengok yang handsome ni. Ni student saya. Ni student contoh ni. Oh, sudah contoh. Nampak contohnya di situ. Dekat bilik study tu. Okey. Yang lain mana? Yang lain cepat. Bila lagi nak bergambar dengan saya ni? Kan? Cepat. Tunggu. Jangan dibentang sejadah lagi. Tak dekat je dia masih. Okey, kita okey. 1. Okey, 1. Sekejap. Tunggu madam. Tunggu madam. Senyum. 1. Nak sikat rambut dulu kan? Okey, sekejap sekali lagi macam ada yang tak. Okey. Ya. 1, 2, 3. Okey, terima kasih kepada, okey boleh turn off kamera lah kalau yang malu. Boleh lagi bentang sejadah. Okey, terima kasih kepada Dr. Azana. Sesungguhnya Dr. Azana ni kawan saya cik. Kita dah kenal lama dah daripada zaman belajar kan. Berapa tahun? Lama sangat dah, dia orang tak lahir lagi. 23 tahun dah. Kita belajar daripada tahun 98 kan. Dia orang tak lahir lagi. Okey, jadi sebenarnya Dr. Azana ni banyak pengalaman lah dalam industri pun tu yang dia banyak share tadi. So, diharapkan semua pelajar lah, tak kisah daripada Rungun ke Pasir Gudang, sama-sama boleh ambil pengajaran. Saya pun dapat banyak belajar perkara baru.
So tadi banyak cadangan apa, so melawat tu. Kita tengoklah dengan kekangan bajet tu macam mana. Dia boleh Bolehlah ajak dekat-dekat saya sekali kau nak pergi melawat. Itulah pasal. So mungkin dekat Cik Raja ni pun mungkin boleh bawa yang dekat-dekat ke kan. Kita tengok macam mana. Jadi tak buka tadi kan. Jadi insyaAllah kepada pelajar pasir gudang nanti saya akan bagi link recording kepada Cik Raja ni. Untuk pelajar Dungun nanti kita boleh akses terus lah daripada Microsoft Teams ya. Okay, terima kasih. Saya sudahi pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, sir. Okay. Terima kasih semua.